빠친코를 쓴 이민진 작가는 지난 5년간 세계 여러 곳에 초청되어 아주 많은 강연 기회를 가졌습니다. 그리고 가는 곳곳마다 우리 한국인들에 대해 너무도 아름답게, 그리고 작가의 눈을 통해 발견한 한국인들의 세밀한 특징들에 대해 소개하며 아주 많은 공감을 이끌어냈는데, 다소 무거운 주제를 다룰 때도 많았음에도 그녀의 강연장은 언제나 흥과 웃음이 넘쳐났습니다. 그래서 그녀는 지금 자신이 빠친코라는 책으로 세계인들에게 한국과 한국인의 역사에 대해 알리고 있는 것처럼, 자신의 그런 모습을 통해서도 우리 한국인이 얼마나 위트와 흥이 넘치면서도 지성적으로 날카롭고 또 가슴이 따뜻한 사람인지를 알리고 있습니다. 그런 이민진 작가가 일전에 하버드 대학에 초청되어 진행한 강연 중에 과거 어떤 기자가 그녀에게 한국인이란 도대체 어떤 사람들이죠? 라고 묻는 질문에 대해 당시 자신이 해주었던 대답을 청중들과 함께 나누었는데, 그 대답은 지금까지 한 번도 들어본 적 없는 너무도 아름다우면서도 정확하게 우리 한국인들을 묘사하고 있어 여기 소개를 해봅니다. I told him that Koreans like to dance. Dance. I was only half kidding. 3 months ago, I turned 50. It's hard to believe, isn't it? And because I write so much about Koreans and have done so for so many decades, I have now encountered thousands of Koreans around the world. So if you follow Koreans in the news, you can find some widespread generalizations about the peninsula and its people. And they go like this. You will know that there was a miracle on the Han, a phrase used to explain South Korea's incredible, superhuman economic success as it emerged from a catastrophic post-colonial, post-war poverty, and all in a matter of a few decades. Koreans are global leaders in internet speed, shipbuilding, steel, the manufacture of consumer electronics, automobiles, memory chips, and semiconductors. And Korea has produced world-class athletes, filmmakers, musicians, and artists. So whether it's the number of churches being built, the number of speed skating gold medals, Koreans hold top positions on important lists. But Koreans like to dance. And if you go to festivals or weddings, you will see Korean grandmothers moving their arms elegantly and swaying their shoulders and their heads. Koreans have excellent rhythm, Ani. Koreans can be funny, we like to sing, and we love to eat. And if you know a bit about the Korean psyche, you know that we're known for carrying this thing, this feeling called Han, defined as a specific kind of inexpressible anguish that comes from having suffered collectively as a people. And then there's nunchi, a kind of emotional intelligence or the ability to perceive subtext. And there's also the concept of jang, my favorite, the quality of affection and attachment that people develop with time and common experience. In my experience, the Koreans that I know are very romantic. They are full of love and intensity, and they're physical in their expression. I wanted to know what is the most important value for Koreans, not just in Korea, but around the world. And I sensed what it was. Koreans value education. They value it like nothing else. Both Koreas are global players. South Korea is a member of the OECD and the G20 as evidence of its status as an advanced economy. It is the 12th largest economy in the world. And North Korea insists on taking the center stage, and in a few weeks, the American president will meet with him in Vietnam for their second summit. How did Koreans become global players? And how did it happen so fast? And if you ask Koreans around the world, nearly everyone will mention that Koreans are willing to figure things out. And they will work around rigid systems. We will read, we will study, we will try to solve problems. Koreans will go to great lengths to learn more. In short, Koreans care immensely
about education. Why? Why do Koreans care so much about education? Well, education is a vital subject to every living creature. So if everyone needs an education, then how is the modern Korean's value of education different? In South Korea today, it is not sufficient to send one's child to school. No. Rather, the child will begin to get supplemental education, private tutoring, starting at the age of 4. South Korean high school students sleep on average 5 hours a day. And when they are awake, they are studying. I find that the Koreans don't get to tell their full story. And I'm hoping that you and I can be more fair if we realize that Koreans have achieved impressive outcomes and they care intensely about education because they have good reason. Why? Why do Koreans care so much about education? Well, one reason is that Koreans want power, no less than any of us in this room. Koreans want power because the average Korean, whether she lives in Busan or Toronto, may feel less than powerful. I'm writing about humans, and we are very complicated. We are vulnerable, we are needy, and we are frightened. We make terrible choices, and we live with regrets. And more often than not, we cannot give voice to our most important feelings. When the European journalist asked me the question, what are Koreans like? So I had told him that Koreans like to dance. And here, let me explain more fully what I meant. Dance is a physical allegory of our emotions. Our bodies are telling our heart's stories without using words. And dance allows some freedom of desire and the manifestation of will. And our physical bodies crave expression. We will express ourselves fully, even if it is for just one dance, more than our spectacular accomplishments or our catastrophic failures. Perhaps it is our daily bodies, our yearnings, our very weakness, and our wish for expression that makes us human. And I hope that is what I will carry with me as I continue to write about us. Thank you. 인터뷰 내내 시종일관 웃음이 멈추지 않을 정도로 농담과 위트를 즐기던 그녀였지만 가장 중요한 주제인 바로 한국인의 정체성에 대한 이야기가 나오자 앞서 보았던 것처럼 우리 한국인은 춤을 추는 것을 좋아하는 민족이다 라는 다소 수수께끼 같은 이야기를 중심으로 가장 먼저 오늘날 우리 한국인들이 이 치열한 세계 속에서 얼마나 대단한 위치에 서 있는지, 그리고 그게 또 얼마나 절망적인 역사의 구렁텅이에서 기어 올라와 이루어낸 기적인지에 대해 소개한 후 그 뒤로는 한국인에게만 있는 한이라는 내밀한 정서를 끄집어내고 모두가 함께 너무도 많은 고통을 겪었던 사람들이 서로에 대해 가지고 있는 그 독특한 애정과 애착인 정에 대해 또 한번 소개를 했습니다. 한국인을 소개하는 데 있어 한과 정이 나왔다면 이제 흥만 나오면 한국인 정서의 삼위일체가 완성되는데, 그녀는 그 흥을 잔칫집에서 가락을 타며 우아하게 들썩이는 우리 할머니들의 몸짓으로 표현하며 한국인들은 정말로 많은 일을 겪은 사람들이고 그럼에도 불구하고 좌절이나 분노와 같은 부정적인 방법이 아닌 더 열심히 노력해서 세계 최고가 되고자 하고 또 실제로 거의 빛의 속도로 그걸 해내었고 그럼에도 아직 모두의 가슴에 남아있는 그 아픔은 흥을 담은 춤이라는 멋진 방법으로 말없이 표현하는 너무도 우아하고도 그 누구보다도 강한 민족이라고 세계 최고 작가답게 간접적으로 아주 세련되게 우리 한국인들을 소개해 주셨습니다. 요즘 빠친코 때문에 너무 행복하고도 또 너무 괴롭습니다. 다음 금요일까지 기다리는 게 너무 힘들어 이미 진작 책은 주문해놨고
않았고 그래도 갈증이 너무 심해 뮤비 보듯 막 그 인트로 영상 틀어놓고 혼자 춤추며 따라 부르기도 하면서 태어나서 처음 사랑에 빠져 살짝 실성한 고딩처럼 지금 살고 있습니다. 참고로 인트로 노래도 그 배경 영상도 정말 너무너무 좋습니다. 이런 행복을 맛보게 해주신 이민진 작가님께 너무 고맙고 또 세계 방방곡곡을 다니시며 우리 한국인들에 대해 사실적으로 하지만 너무도 세련되고 예쁘게 소개해 주셔서 또 고맙습니다. 모두들 시즌 다 끝나고 에피소드 다 나오는 4월 말까지 기다리지 마시고 지금 당장 보시길 추천드립니다. 물론 다음 에피소드를 기다리는 타는 듯한 괴로움이 있기는 하지만 그 기다림의 고통이나 7,000원의 가치와는 비교도 되지 않을 아주 특별한 감동과 즐거움을 모두가 당장 느끼실 수 있었으면 좋겠습니다. 대한민국 만세. 감사합니다.